So now we'll try question number 6. Question number 6. In the adjustments entry pass பண்ணிட்டு இந்த adjustments க்கு entry எல்லாம் இந்த trial balance ல incorporate பண்ணியிருந்தால் எப்படி இருக்குங்கிறத போடுறோம். Adjusted trial balance மாதிரி usually not required, but for the better understanding of all these adjustments I'll post that in the trial balance. அதில இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், trial balance போடலாம். Final accounts prepare பண்ணிக்கலாம். Closing stock இருந்தாலே closing stock and opening stock adjustment பண்ணனும். Routed through purchases அதுக்கான entry போடலாம். Opening stock கான entry என்னது, opening stock should be addable with the purchases, so purchases should be debit. Purchases debit to opening stock. Stock related adjustment. The value being 1000 rupees. 1000 rupees. Is that okay? Here is closing stock can adjustment entry. Closing stock can adjustment entry should be subtracted from the purchases. No, appo purchase the credit பண்ணி ஆகணும். Closing stock can debit to purchases. This value being 3000. In the logic வந்து opening stock of raw material, finished goods, tradable goods அதுக்கு மட்டும் கிடையாது. Some consumables எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, like stationery, அதுக்கும் இதே லாஜிக் பொருந்தும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனை ரெண்டு சேர்த்து கிளப் பண்ணியிருக்கிறேன். You can understand that better. We have been given closing stock of stationery was valued at ₹450 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கு. எப்படி வந்து சேலபிள் ட்ரேடர் குட்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றோமோ அதே லாஜிக் தான் இதுக்கும். We have been given the opening stock of stationery here. இது வந்து opening stock, அது வந்து opening stock of stationery. Sorry, opening stock நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். இப்போ opening stock of stationery அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறோம். opening stock எதுல கொண்டு போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம், purchasesல. அப்போ opening stock of stationery எதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க, purchases வந்து ஸ்டாக் தான், வாங்கி விற்கிற ஸ்டாக் தான் purchases சொல்லுவோம். ஸ்டேஷனரி இருந்தால் ஸ்டேஷனரியே போட்டிருப்போம். அப்போ இதை எதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம், ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். The entry here being purchases பதிலாக என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றோம், ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் டெபிட் to opening stock of stationery. Opening stock of stationery, the value being 250. நான் இப்ப இந்த ஜர்னல் என்ட்ரி சொல்லும் போது நான் உங்களுக்கு வந்து தனியா சொல்லல, இது ஒரு டிஃபரெண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஏற்கனவே இருக்கிற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல வேரியேஷன் சொன்னாலே உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும். அதுதான் கான்செப்சுவலா படிக்கிறதுல இருக்கிற அட்வான்டேஜ். கான்செப்சுவலா நீங்க எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி படிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க இதை எல்லா இடத்துலயும் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ தட்ஸ் அன் அட்வான்டேஜ். டோன்ட் ஸ்டடி எவ்ரிதிங் பிளைண்ட்லி, ரீட் வித் அ கான்செப்ட். Now we have been given the closing stock of stationery that should be subtracted from the stationery. ஏன்னா closing stock னா asset இல்லையா, வாங்கின ஸ்டேஷனரி எவ்வளோ யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கோ அது அசெட், யூஸ் பண்ணத்தானே எக்ஸ்பென்சஸ். அப்போ யூஸ் பண்ணாததை நம்ம வாங்கின அசெட்லேருந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம், இல்லை வாங்கின ஸ்டேஷனரி நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கான என்ட்ரி யா க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் டெபிட், ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஸ்டேஷனரி, to stationery. The value being 450. 450. Is that okay? 450. 450. Third, write off 100 for bad debt. Bad debt க்கு என்ன entry வரும்? Bad debt is a loss. Debit the bad debt. Bad debt account debit to what? Debtors. It should subtract the value of the debtors, the value being 100. Ultimately the bad debt எதுல கொண்டு போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க, provision for doubtful debtsல நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். So we have to adjust that in the provision for doubtful debts. And apart from that, in the fourth point, the provision for doubtful debt is to be maintained at 10% ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. இப்போ bad debt எவ்வளவு இருக்குன்னா 100 rupees இருக்கு. Apart from that, debtors balance being 1000. In the 1000, because of this bad debt, after passing the adjustment entry, it becomes 900 only. For the 900, you have to provide doubtful debts, provision for doubtful debts at the rate of 10%, which is 90.
90 rupees இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணி ஆகணும். ஆனால் ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டேட்டாஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா இல்லையா? ஸோ we can adjust all these things. We can adjust all these things. Right. Opening provision for discount and debtors is how much? 40. And the bad debt already we have how much? 100. And next year requirement also being 90. Bad debt வந்து ஏற்கனவே 100 rupees இருந்துச்சு, இந்த ஒரு 100 rupeesம் சேர்த்து நம்ம டெபிட் பண்ணியிருக்கணும். ரெண்டு பேட் டெட் வந்துருச்சு. இந்த பேட் டெட் எல்லாமே எதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாக்கணும்? ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ், சாரி, இதில் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஏற்கனவே ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிற ஒரு பேட் டெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சேன் சார், ஒரு பேட் டெட் புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க, அது ஒரு 100 plus 100 200 will be adjusted in the opening provision. Still we are in need of 90. ஏற்கனவே 100 plus 100 200 150 அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா 50 rupees ஷார்டேஜ். எகைன் இன்னொரு 90 rupees வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 140 rupees should be debited to the P&L account. 140 rupees should be debited to the P&L account. That's the logic. So இந்த ரெண்டுமே நம்ம முதல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி போட்டுக்கலாம்ப்பா. எது ரெண்டும்? எக்ஸிஸ்டிங் பேட் டெட்டும் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச பேட் டெட்டையும் நான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி போடுறேன். ஓகே, ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் to bad debt. How much of bad debt is there? 100 plus 100 200 rupees is the bad debt. Sir, we don't have the PDD so much sir. So what we'll create now? இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். PDD-ல 150 தான் இருக்கு. to bad debt 200 rupees, difference 50 rupees P&L account-ல இருந்து நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கலாம். அல்லது மொத்தமாக PDD-ல டெபிட் பண்ணிட்டு எவ்வளோ ஷார்டேஜ் PDD-ல இருக்கோ அந்த ஷார்டேஜ் P&L account-ல இருந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். Now the required fund is transferred from P&L account to PDD. P&L account debit to PDD. How much is that? 100 plus 100 200 rupees, 150 போக 50 rupees shortage. அடுத்த வருஷத்துக்கு வேணுங்க கூடியது ஒரு 90. அதையும் சேர்த்தோம்னா நமக்கு 140 rupees we are in need of PDD account transferable from P&L account to PDD account. ரெண்டு ஆங்கிள் போடலாம். You should not have any confusion. PDD account debit opening we have only 150, shortage 50, P&L account debit to bad debt அப்படின்னு கூட போடலாம். அப்படி போட்டிருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? PDD P&L account 150 தான் இருக்கு சார். ஓகே, to PDD போட்டிங்க இல்லையா, this bad debt போட்டிங்க இல்லையா, இது வந்து என்னது? adjustments of bad debt. நெக்ஸ்ட் இயருக்கு தேவையான இன்னொரு 90 கிரியேட் பண்ணமா இல்லையா? P&L account debit to PDD. எவ்வளவு? 90 is in need. This is for adjustment of bad debt. This is for the creation of the next year's requirement. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த P&L account-ஐ டேரக்டா கிளப் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான். இது 200 இது 200 போட்டுட்டு then I clubbed and passed the single entry. Like most of the books will follow this the method. இந்த மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்றதுனால இதை நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். There is no any hard and fast rule. You have to follow that either that method only or this method only அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு. 140. Apart from that, fifth point is all about create provision for discount on debtors and reserve for discount on creditors at 5%. Discount on debtors க்கான journal entry என்னது? Same logic. Discount on debtors ஏற்கனவே இல்லை. Okay, let me erase this. இது வந்து எதுக்குரியது முடிஞ்சிருச்சு? Bad debt provision for doubtful debts குறியது முடிஞ்சிருச்சு. So now I'll move on to what? Provision for discount on debtors. அதுக்கான creation. Discount on debtors எவ்வளவு இருக்கு? 50 rupees இருக்கு. This could be adjusted in which account? Provision for discount on debtors adjust பண்ணிக்கலாம். Shortage 10 ரூபாய் வேணும். அது இல்லாமல் எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்கன்னா 5 rupees. ஆக்சுவல் டெட்டாஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கு? டெட்டாஸ்
1000 rupees இருக்கு. After charging this bad debt, now we have only 900. அந்த 900ல 90 rupees PDD போயிடுச்சு. இப்போ 810 தான் இருக்கு. அந்த 810க்கு தான் நீங்க 5% போடணும். நான் அதை ஒர்க்கிங் நோட் மாதிரி போட்டு காமிச்சிருந்தேன் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல. அப்படி கூட நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். What is the working note here? Debtors 1000, bad debt given in the adjustment, 100 subtracted, 900 minus provision for doubtful debts on that being, which is given in adjustment, this value being 10%, 90, 810. On that, provision for discount will be calculated at the rate of 5%. How much is that? 41 or 42? 40? 41. This 41 is required. இது ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் மாதிரி போட்டுட்டீங்கன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ஸ் வராது. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி யோசிக்கணும். நீங்கள் இந்த இடத்துல யோசிச்சு போன அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. தட் வே ஆல்சோ யூ கேன் ஒர்க் அவுட். இதுக்கு 5%, 810க்கு 41. ஸோ 10 rupees ஆல்ரெடி ஷார்டேஜ், இன்னொரு 41 அப்படின்னு வேணும்னு சொன்னால் மொத்தம் 51 rupees நீங்கள் P&L அக்கௌண்ட்ல ஃபார் திஸ் பர்பஸ் வி ஆர் இன் நீட். ஓகே, டெபிட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, இது பேட் டெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல உள்ளதுக்கானது. பேட் டெட்டை ப்ரொவிஷனல் அட்ஜஸ்ட் பண்றது, நெக்ஸ்ட் இயர் தேவையானது கிரியேட் பண்றது. அதுக்கு ஈக்குவலண்டா நமக்கு இங்க என்ட்ரி வருமா இல்லையா? பேட் டெட்டுக்கு ஈக்குவலண்டா இங்க என்ட்ரி கிடையாது. ஏன்? there is no discount on debtors given in the adjustment, so அது இருக்காது. அப்ப எக்ஸிஸ்டிங் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கான என்ட்ரி போடலாம். எக்ஸிஸ்டிங் டெட்டாஸ் பீயிங் 50, அதை கொண்டு போய் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸ்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறேன். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ். டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் 50 rupees. ஓகே சார், 40 rupees தான் சார் இருக்கு. ஆமா, இன்னொரு 10 P&L குள்ள டெபிட் பண்ணிக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம் தட். ஆர் ஃபுல்லா டெபிட் பண்ணிட்டு 10 ரூபாய் ஷார்டேஜ் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வேணுங்கிறதையும் P&L குள்ள வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். தட் வே ஆல்சோ வில் ஒர்க். 10 rupees எக்ஸஸா ப்ரொவிஷன்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம். அப்போ ப்ரொவிஷனை கிரியேட் பண்ணுங்க. P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ரொவிஷன் அக்கௌண்ட், டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் discount. So we have to create this. How much? The next year's requirement 41, current year's shortage 10, reduce at 51 rupees is required to be created. So with that, debtors related adjustment is also over, especially discount and debtors. We'll now go back to provision for creditors, reserve for discount and creditors, which is 5%. The same logic. அப்படியே ரிவர்ஸ்ல இருக்கும் இல்லையா? ப்ரொவிஷன் ஃபார் இங்கே டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் இருக்கு. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் ரெவன்யூவில் இருக்கும். ஏன்னா அது நமக்கு எக்ஸிஸ்டிங் கெயின் என்ஜாய் பண்ண மாதிரி. டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டா கிரெடிட்டாஸ் வந்து ரெவன்யூ நமக்கு. இதை கொண்டு போய் நம்ம இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் 10 ரூபா பத்தாம போயிருக்கு, ஷார்டேஜ் 10 ரூபா இருக்கு. அது இல்லாமல் எவ்வளோ கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு? 5 rupees. எதில் கிரெடிட்டாஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 5%, 50 rupees நம்ம கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அப்படின்னா we have to create 60 rupees here. The same logic. எப்படி நம்ம ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட்டை டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸை ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோமோ, அதே மாதிரி தான் இதில் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸை ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கான என்ட்ரி டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு provision for discount, provision for discount, the value being 35 rupees. 35 rupees. ஆனா அட்ஜஸ்ட் பண்றது 25 குள்ளார பண்ண முடியாது. அந்த ஷார்டேஜை இப்போ நான் P&L அக்கௌண்ட்ல இருந்து கிரியேட் பண்றேன். அடுத்த வருஷத்துக்கு வேணுக்கூடிய இன்னொரு 15 P&L அக்கௌண்ட்ல இருந்து கிரியேட் பண்றேன்னா டெபிட்ல வருது. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் will be the debit balance. Provision for discount on creditors account debit to P&L account. This value being how much?
60 rupees. 60 rupees. Is that okay? Hope so you can understand. Now, இப்ப இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிக்கு பிறகு டேரக்டா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? You can prepare the trading and P&L account and balance sheet போடலாம். ஓகே, இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்க இதெல்லாம் இந்த அக்கௌண்ட்ல என்ன மாதிரி மாறுமோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மாத்திட்டு புதுசா ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட்டு போடலாம், which is actually not required for the examination. ஆனா ஒரு லாஜிக் புரியணுங்கிறதுக்காக அந்த ஆங்கிள் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். பர்ச்சேசஸ் டெபிட்ல ஒரு 1000 rupees இருக்கு, கிரெடிட்ல ஒரு 3000 இருக்கு. அப்படின்னா டெபிட் ஆட் ஆகும், கிரெடிட் சப்ராக்ட் ஆகும்னா 2000 rupees பர்ச்சேசஸ் வந்து சப்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அட்ஜஸ்டட் பர்ச்சேசஸ் பீங் ஒன்லி 3000. இதுதான் நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்ல போறோம். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கிரெடிட் பண்ணும்போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டிசப்பியர் ஆயிடும். அதுக்கு பதிலாக புதுசாக க்ளோசிங் ஸ்டாக் டெபிட்ல வருதுன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருந்த இடத்துல க்ளோசிங் ஸ்டாக் நமக்கு வந்துருது ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருந்தால் that will be transferable directly to a balance sheet asset side. Balance sheet asset side. Stationary debit, stationary credit. டெபிட்டா இருந்தால் டெபிட்டோட டெபிட் ஆட் ஆகும், கிரெடிட் இருந்தால் சப்ராக்ட் ஆகிடும். 250 ஆட் பண்ணி 450 சப்ராக்ட் பண்ணாக்க ஒரு 200 rupees ஸ்டேஷனரி வேல்யூ குறையும். இது 800 கிடையாது, 600 rupees ஆக மாறிடுது. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி ஏற்கனவே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி 250 இருக்கு, இப்போ அது டிசப்பியர் ஆயிடும். க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி புதுசா ஒன்று உருவாகுது. க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி வந்து இப்போ எவ்வளோ இருக்கு? 450. 250 இருந்த இடத்துல ஓப்பனிங் ஸ்டாக் போயிட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி வந்துருக்கு. க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி எங்கே போகணும்? That closing stock of stationery will go directly to balance sheet. You should not have any confusions, right? Okay, இதெல்லாம் கிளாரிட்டி வரணும். ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ்க்குள்ளார க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி வந்திருந்தால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம், ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருந்தால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம், இதெல்லாம் கிளாரிட்டி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் யூஸ் ஆகும், சப்சிக்வெண்ட் எல்லா லேர்னிங்கும் யூஸ் ஆகும். பேட் டெட் டெபிட் 100 and already we have bad debt rupees 100. அப்ப இதுவும் ஒரு 100, இதுவும் ஒரு 100, 200 rupees. அந்த 200 கிரெடிட் பண்ணும்போது the bad debt disappeared from the trial balance. bad debt இனிமேல் கிடையாது trial balanceல. PDD debit 200 rupees, PDD கிரெடிட்ல வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 140 இருக்கு. So அப்ப 200 debit to 140 கிரெடிட்னு சொன்னால் debit 60. PDD will be debited with 60. Right. PDD எவ்வளவு இருக்கு? 150 இருக்கு கிரெடிட் சைடுல. 60 டெபிட் பண்ணிட்டோம்னா இப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 90 இருக்கும். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் அக்கவுண்ட் க்ளோசிங் சொல்ல மாட்டாங்க, நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? பேட் டெட்டே இல்ல, வெறும்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது வந்து என்ன அர்த்தம்? க்ளோசிங் ப்ரொவிஷன் அர்த்தம். க்ளோசிங் ப்ரொவிஷன்ங்கிறது என்னது? நெக்ஸ்ட் இயர் பேட் டெட் மீட் பண்றதுக்காக வச்சிருக்கிறது. அப்ப இந்த 90 எங்க போயிடணும்? நேரடியா பேலன்ஸ் ஷீட் போயிடணும். எங்க வரக்கூடாது? ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கவுண்ட் வரக்கூடாது. And this one, discount on debtors creditல 50, discount on debtors creditல 50. அப்படின்னா discount on debtors ஏற்கனவே எவ்வளவு இருக்கு? 50 rupees டெபிட்ல இருக்கு, அது கிரெடிட் பண்ண என்ன ஆயிடும்? Discount on debtors will be disappear. And provision for discount debitல 50, provision for discount creditல 51 leads to provision for discount in credit side 1 rupee. 50 debit to 51 credit ன்னு சொன்னால் ends with 1 rupee in the credit side. Okay, provision for discount and debtors ஏற்கனவே எவ்வளவு இருக்கு? 40 இருக்கு. இப்போ நமக்கு எவ்வளவு வேணும்? 41 வேணும். See, நம்ம கண்டுபிடிச்சோமா இல்லையா? How much provision is required for provision for discount and debtors for meeting the discount and debtors expenses the next year? கண்டுபிடிச்சோமா இல்லையா? 41 அப்படி சொல்லிட்டு we got that 41 here. And discount on creditors 35 டெபிட் பண்ணியிருக்கிறோம், ஏற்கனவே கிரெடிட்ல இருக்கு, அப்ப இது டிசப்பியர் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் கிரெடிட்ல 35 டெபிட்ல 60 ends with debit balance of 25. ஓகே,
Discount on creditors. Did I make any error here? Creditors எவ்வளோ 1000 rupees இல்லையா? 1 second. 1000 rupees. 1000 rupees 5% 50 rupees create பண்ணியிருக்கணும். Okay. Yeah. So இது 35. 25 இருக்கு. The balance being in debit side. இங்க இருக்கு. So I missed. 35 cancel பண்ணியாச்சு. Provision for discount வந்து கிரெடிட்ல இருந்தால் இந்த 25ல இருந்து கிரெடிட் 35 சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். டெபிட்ல ஒரு 60 இருக்கு, அதை ஆட் பேக் பண்ணிக்கணும். பண்ணா எவ்வளவு வருது அல்டிமேட்டா? We get 50 rupees. Am I right? We get 50 rupees. Any doubts here? So what is the provision for discount on creditors required? 50 rupees. 50 rupees is in need. So இப்போ நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியதுன்னா provision for discount on creditors given in the trial balance is nothing but closing. Provision for discount on debtors given in the trial balance is closing. எப்போ provision for discount on debtors, provision for doubtful debts, provision for discount on creditors எல்லாமே trial balanceல கொடுத்துட்டு bad debt discount on debtors discount on creditors அக்கௌண்ட்லயே இல்லாமல் அதை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லலைன்னா அதெல்லாம் closing balances அர்த்தம். closing balances நேரா பேலன்ஸ் ஷீட் போயிடும். மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. You have to keep in mind. And P&L அக்கௌண்ட்ல ஒரு 51 டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்ல 60 அப்படின்னா 51 வந்து டெபிட்ல இருக்கு, 60 கிரெடிட்ல இருக்கு. பட் நம்ம P&L அக்கௌண்ட் இனிமேல் தானே ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். ஸோ P&L அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இதை நீங்க நேரடியாக போடலாம். அல்லது P&L அக்கௌண்ட் இஸ் நத்திங் பட் வாட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தானே, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வாட் எவர் த பேலன்ஸ் யூ கெட் பை ப்ரிப்பேரிங் த P&L அக்கௌண்ட், net profit, right? The net profit will be addable with the capital, loss and the deductible. அப்ப இத நீங்க கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த 51 டெபிட்னா 51ல இருந்து 5000ல இருந்து இந்த 51 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். 60 கிரெடிட்னு சொன்னால் அதை ஆட் பேக் பண்ணிக்கணும். இப்படியும் பண்ணலாம். அப்ப 5000ல வந்து என்ன ஆயிடும், ஒரு 9 ரூபீஸ் சேர்ந்து 5009 ரூபீஸாக கேபிட்டல் மாறி இருக்கும், போடலாம். வேணாம் சார், இந்த நேரடியாக நான் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல போறேன், ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட்ல போறேன் சார் அப்படின்னாலும் போடலாம், தப்பில்லை. Now I'll adjust here for the better understanding. So 5009 will be the capital value. Right. So இது வந்து உங்களுக்கு எதுக்காக இந்த மாடலை ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன்னா, இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ண பிறகு ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கும், அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண எப்படி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதை கைட் பண்ணியிருக்கிறேன். Now let's move on to this trading and P&L account. Trading and P&L account and balance sheet. And balance sheet. Right. We'll start with the purchases. Purchase should be where? எங்க இருக்கணும் purchases? Trading account la debit side purchases. Trading account debit side purchases. Value being 3000. Carriage in should be in trading account. Carriage in, the value being 1000. Admin expenses should be in P&L account. Admin, value being 1000. Selling expenses 1000 in the debit side. Fixed asset, in the asset side, fixed asset, this value being 4000, this value being 4000. Investment assets, the value being 2000. Debtors 1000. From the debtors we have to subtract provision for doubtful debts as well as provision for discount. So I'll leave the space for that. Cash is also an asset, the value being 1000. Stationery is the expenses, debit to P&L account, stationery 600. And closing stock of stationery asset, put the value in the asset side. You no need to mention that as a closing stock, simply put that as a stationery stock 450. And closing stock
or simply stock in trade. This value being 3000. Bad debt disappeared, discount on debtors disappeared, provision for discount on creditors should be subtracted from the creditors. I'll put their value in the liability side, minus provision for creditors, this value being 50, this value being 50. And in credit side we have sales, so sales value, the value being 8000, capital 5009, capital 5009, 10% loan, 10% loan, value being 4000. 10% loan, if the date is not there, date இல்ல இல்லையா, அப்ப நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். டேட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா நம்ம பார்ப்போம், இதுல தேவையில்லை. Creditors, the value being 1000 rupees. Provision for doubtful debts and discount on debtors, rent value 90, இது ஒரு 41. ரெண்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணி என்ன வேல்யூ வருது சொல்லுங்க, மேக் இட் ஃபாஸ்டர். 869. So I have posted everything. இப்போ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணீங்கன்னா you will be getting the GP. How much is that? GP being 4000. அப்போ what about the net profit? What about the net profit? Okay, 1400. 1400 is the net profit, will be addable with the capital. Then ultimate value being 6409. And in case of creditors, it is only 950. Come on, get me the total. Yeah. 11,359. Match agada? 11,359. P&L அக்கவுண்ட்ல இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம போடாம விட்டுட்டோம் பாருங்க. அப்போ இதுதானே, இதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோமேப்பா. 140 எங்க இருக்கு? ஓகே, here is 140. ஓகேப்பா, இதை நம்ம இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும்ல. 140 should be adjusted, so I missed. எத்தனை ஐட்டம் இருக்கா? ஓகே, so I have to adjust so many things for the capital account. Capital account being 5000, I do it separately. இந்த 140 டெபிட் சொன்னால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கணும். தென் இந்த ஒரு 51 டெபிட் பேலன்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கணும். Okay, this one is subtracted, this one is subtracted. P&L account. Here is also ஒரு 60 rupees கிரெடிட்ல இருக்கு, அதை ஆட் பேக் பண்ணியிருக்கணும். ஆட் பேக் பண்ணும், அவ்வளோதானே. மூணு ஐட்டம் தானே. What is the ultimate value here? 4,869. Okay. So then this will be, yeah, 4,869. What is the ultimate value? 6,269. Now get me the total after this adjustment. Okay, 11,219. 11,219. 11,219. Okay. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி மட்டும் போடல, எதெல்லாம் நாமினல் அக்கவுண்ட் போகுமோ அதுக்கெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி போட்டா அது முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, கம் ஆன், மேக் நோட் ஆஃப் இட்.